McPherson, MP, Canada, will speak to us on the topic of Canada's role in securing justice for Tamils. Heather McPherson is a Canadian New Democratic Party member and elected to represent the riding of Edmonton Strathcona in the House of Commons of Canada in 2019. She is the Deputy Whip of the New Democratic Party and the Vice Chair of the Canada-Africa Parliamentary Association. She is also a member of several other committees, groups, and associations. Please welcome Mrs. Heather McPherson, MP, Honorable MP. Thank you so much for that kind introduction. It is such an honor to be with you here today to join the Transnational Government of Tamil Eelam Third Parliament's sixth sitting. As mentioned, my name is Heather McPherson. I am the New Democratic Party member of Canada, New Democratic Party of Canada's member of Parliament for Edmonton Strathcona. I'm also the critic for Foreign Affairs and International Development, and I'm coming to you this morning. It's quite early where I am. I'm coming to you from Treaty 6 territory, Edmonton, Alberta. It is a traditional gathering place for Indigenous people like the Cree, Blackfoot, Métis, Nakota Sioux, Iroquois, and Inuit. And I'd certainly love to thank Roy Wignaraja for inviting me to offer these remarks for this group this morning. It's such a pleasure to be here, and I'm so delighted to be able to share what we've been doing within the House of Commons, what we've been doing within the New Democratic Party. And for those that don't know, in Canada, we have a brand new parliament starting up. We had an election in the fall, in September, and we've just come back to the House of Commons in the last 2 weeks. So you know, this is a beginning, I guess, for Parliament, and the beginning of Parliament is always an exciting time for parliamentarians. It's exciting for those of us like myself who are returning again as a member of Parliament, and it's of course very, very exciting for those who are taking their role as a representative at our federal government for the first time. The House of Commons of Canada held its first meeting on November 22nd, and I was delighted to be able to come back and represent the people of Edmonton Strathcona who have put their collective trust in me. The beginning of a new parliament, of a new sitting, is a time to set goals for the months and the years ahead, and to reaffirm our commitments to our constituents, and to develop plans to make those commitments come to fruition. So the role of a member of parliament, of a representative, and of an elected official, is to make the lives of those who you represent better, to advocate for them, sometimes to speak truth, even when that truth is uncomfortable. Because without truth, there cannot be reconciliation, and there cannot be a way for us to move forward. Another key aspect of the role of an elected official, be it in Canada or anywhere else around the world, is to ensure that human rights are upheld, that international law and norms are upheld, both at home and abroad. You know, every country must abide by the same rules and conventions and norms, so that everyone around the world can live in safety and security, and can prosper and live to their fullest potential. Now, I raise the issue of at home because it would be very hypocritical, of a country were to lecture another country about values and human rights while not respecting them within their own sovereign borders. We here in Canada have much work to do when it comes to past actions, of previous governments, and work still to do when it comes to the treatment of Canada's First Nations people. The need to acknowledge past actions, to hear truths, and to move towards decolonization and reconciliation is work that still needs to be done, in Canada, and much more effort needs to be committed to that. However, Canada, while working on issues of human rights at home, still has a moral, ethical, and imperative obligation to help those abroad. And you know, from my perspective, Canada has fallen off where we should be, and we must reclaim the role that we have played in the past as a world peacekeeping leader.
The human rights situation on the island is deteriorating, and it is crucial for Canada to step up and take diplomatic action. Sri Lanka's armed conflict has deepened discrimination and marginalization of the country's minorities, particularly the Tamil community. The United Nations Human Rights Council resolution on Sri Lanka, which passed in March 2021, is a victory for victims of abuse and an opportunity for the collection of information and evidence of war crimes committed during Sri Lanka's long civil war, which ended in 2009. One of the previous members of the NDP caucus, one of the members of my party in the House of Commons, Sherry Hardcastle, brought forward a motion in June 2019 about this very painful issue. And she said it is imperative that the Liberal government address the contents of the June 2019 motion and stand in solidarity with the Tamil community to ensure that democracy and human rights prevail in Sri Lanka. Everyone should have the opportunity to live as they see fit and to choose a government that best represents them. The NDP's unanimous consent motion, which means all members of the House of Commons agreed with this motion regarding the atrocities committed in Sri Lanka against the Tamils, was passed. So every member of the Canadian House of Commons passed that motion. So Canada has an obligation now, and we must reclaim our role as a global leader in peacekeeping. That's going to be my role. I sit on the International Subcommittee for Human Rights. We will be raising issues of human rights around the world, but in Sri Lanka. Within that committee, we will be bringing forward recommendations to the House of Commons, because like I've said, Canada must reclaim its role as a global leader in peacekeeping. And I look forward to working with all parliamentarians to ensure that vulnerable minority communities in Sri Lanka are protected, and that we uphold the principles of accountability and support resolutions to reduce future atrocities. I can tell you that the NDP continues, my leader Jagmeet Singh and myself and all of our caucus continue to stand in solidarity with the Tamil community to ensure that democracy prevails in Sri Lanka. Thank you very much for giving me the opportunity to share some comments with you today. Oh, thank you. இப்பொழுது ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கான அந்த நீதியை பெற்றுக் கொடுப்பது, தமிழ் மக்களின் இனப்படுகொலைக்கான அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றியதான உரையினை அடுத்து கனடிய ஒன்டாரியோ உறுப்பினர் அரிஸ் பபிகன் அவர்களுடைய உரைக்கு முன்னராக இப்பொழுது கனடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெதர் அவர்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு நீதியை பெற்றுக் கொடுப்பதில் கனடாவின் பங்கு என்ன என்பது பற்றி தன்னுடைய கருத்துரையினை வழங்கியிருந்தார். அதனை தமிழாக்கம் செய்வதற்கு இப்பொழுது சுந்தர் உங்களை அழைக்கின்றேன். நன்றி. ஹெதர் மக்ஃபர்சன், கனேடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்பி அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றி. அவர் இந்த கனடா நாட்டிலே புதிதாக ஒரு நாடாளுமன்றம் கூடியுள்ளது தேர்தலுக்கு பின்பு. இந்த நாடாளுமன்றத்திலே அவர் உறுப்பினராக உள்ளார் மற்றும் நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அந்த கட்சியுடைய கொறடாவாகவும் அவர் உள்ளார். இலங்கை தீவிலே நடைபெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள், இன அழிப்பு, மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் போன்ற அனைத்துக்கும் உண்மை மிக மிக முக்கியமானது. உண்மை இல்லாமல் நீதி இல்லை என்பதை அவர் அழுத்தம் திருத்தமாக அவர் சொன்னார். அந்த மனித உரிமைகள் தொடர்ந்து காக்கப்பட வேண்டும். இலங்கை தீவிலே மனித உரிமைகள் காக்கப்படுவது மிகப்பெரிய அளவிலே இன்னும் மனித உரிமைகள் மீறல்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. கனடா நாடு எப்பொழுதுமே உலகத்திலே அந்த அமைதி காக்கும் பணிகளில் ஒரு தலைமைத்துவத்தை கொண்டிருந்தது. ஆனால் அண்மை காலங்களிலே அது அந்த அளவு தலைமைத்துவத்தை கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை அவர் சொன்னார். இந்த நாடாளுமன்றத்திலே யுனானிமஸ் கன்சர்ன் மோஷன் என்று இந்த நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி, புது டெமோக்ராட்டிக் கட்சி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. மேலும் இந்த நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள மனித உரிமை குழு, ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிட்டி, அந்த மனித உரிமை குழுவிலே அவர் ஒரு
உறுப்பினராகவும் உள்ளார். இந்த கட்சியின் மூலமாகவும் இந்த மோஷன் அல்லது இந்த தீர்மானத்தின் மூலமாகவும் தொடர்ந்து மனித உரிமைகளுக்காகவும், இலங்கை தீவிர மனித உரிமைகளுக்காகவும், பொறுப்பு கூறலுக்காகவும், நீதிக்காகவும் அவர் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பார். இந்த நாடாளுமன்றம் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கும், அவரது கட்சியும் நாடாளுமன்றம் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கும். கனடா மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அமைதி காக்கும் பணிகளிலும், பொறுப்பு கூறல், மனித உரிமை மீறல் போன்ற பணிகளிலும் ஒரு தலைமைத்துவத்தை மீண்டும் எட்டுவதற்காக அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த நாடாளுமன்றத்தில் என்று அவர் உறுதியாக சொன்னார். அவர்களுக்கு மக்பர்சன் அவர்களுக்கும் நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி, பொது டெமோக்ராட்டிக் கட்சிக்கும் கனடா நாடாளுமன்றத்துக்கும் நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பிலும் மக்களின் சார்பிலும் நமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம்.